ওকে, হ্যাঁ ও নিয়ে যান সাবধানে। হ্যালো, জি হ্যাঁ আচ্ছা এখন কাজে ওই যে কোনো পেশেন্ট যখন একটা কমপ্লেইন করবে ওটাকে একটু এবং সিস্টেমিক ফিচার যেহেতু হিমোপ্রাইসিস আছে জিজ্ঞেস করা। আরেকটা জিনিস আপনি এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে ডিলেরিয়াম যেহেতু অল্টারন ম্যাটার স্ট্যাটাস, দিস ইজ ক্যান বি অলসো নিউরোলজিক্যাল না মেইন। আমরা তো নিউরোলজি ইয়ে করতেছি, কাজে আমাকে একটু গ্রস নিউরোলজি এক্সামিনেশনটা করার চেষ্টা করতে হবে, মাসেল পাওয়ার জাগ টাগগুলো দেখে ফেলতে হবে, এটা একটা। তাহলে সেক্ষেত্রে মেটাস্টেসিস থাকলে আপনি কিছুটা আইডিয়া করতে পারবেন। আর হচ্ছে যেহেতু রেসপিরেটরি কজ, ভাইটালস এর সাথে সাথে ভাইটালস এর পার্ট হিসেবে স্যাচুরেশন। আমরা তো এখন কোভিড এর কারণে স্যাচুরেশন সম্পর্কে আরো বেশি, আগে তো আমাদের দেশে স্যাচুরেশন নিয়ে তো মাথা ব্যথা ছিল না, এখন সবাই বলে স্যাচুরেশন করতে, তাই না? কাজেই স্যাচুরেশনটা জিজ্ঞেস করতে হবে। হাইপোক্সিয়ার কারণে অনেক সময় হাইপোক্সিয়া হাইপারক্যাপনিয়া এগুলো হাইপারক্যাপনিয়া দুইটাতেই করে, দুইটাই আপনার ডিলেরিয়াম করতে পারে। কাজেই এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে, আদারওয়াইজ খারাপ হয়নি, ভালো হয়েছে। আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশন কি করবেন? আচ্ছা, in case of this patient, we do CT imaging of your chest. It is better to do a CT chest. If we suspect a malignancy, that we CT with contrast, and blood test, to routine blood tests like complete blood count and CRP, and it may also be electrolytes and the renal function and liver function test. We want to do that, and like that. এখানে কোনো পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করার কোনো ইয়ে নাই না এখন, কিন্তু সিওপি তার ব্রঙ্কাইটিস তো পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করার কারণ এটা তো অলরেডি ডায়াগনোসড। এখন আপনি ওই যে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনি ওই সিভিয়ারিটি দেখার জন্য অনেক সময় করতে পারেন আর কি বেডসাইড, বেডসাইড স্পাইরোমেট্রি করতে পারেন যে কি অবস্থা আছে। আর এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট যেটা হচ্ছে যে স্পুটামটা করতে হবে, তাই না? স্পুটাম, হ্যাঁ স্পুটাম গ্রাম স্টেন কালচার। আর এখানে যেহেতু ক্লাম্বিং আছে আমরা তো সাইটোলজি করতে পারি। আর লাংসে যদি ইমেজিং এ কিছু আসে সাজেস্টিভ ডিফিউশন বা অন্য কিছু, তাহলে তো আর যদি মাস থাকে এফএনএসি করতে হবে আর কি, সিটি গাইডেড এফএনএসি করতে হবে। জি আচ্ছা, এই কেসটা একটু দেখেন সবাই। ডিলেরিয়াম ওইটা নিয়ে আরো একটা কেস করাবো, তারপর এটা নিয়ে ডিসকাস করবো একটু ডিটেইলস। ডিলেরিয়াম এই কেসটা আপনারা যারা তিনজন আছেন বাকি যে কোনো একজনকে করাবো। দেখেন দীপেশ দা কি আছেন? জি ভাইয়া, সরি ভাইয়া, জি আছেন। আচ্ছা, কি অবস্থা আজকে দেখছেন এই দুইটার কেস? মোটামুটি একটু দেখছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, একটু চেষ্টা করলে হবে। ভাইয়া ডিমেনশিয়াটা তো বেশ কঠিন লাগছে আমার কাছে, কোশ্চেন গুলাই তো অনেক কঠিন। ওইগুলো একটা মুখস্থ রাখতে হয় আর কি, কি কি কোশ্চেন করবো ওইটা একটু মাথায় রাখতে হয় আর কি। মানে ওই যে ওএসটি যেটা ওএসটি যে ইয়েটা একটু মনে রাখতে পারলে তাহলে মানে এমনিতে তো ধরেন ডিমেনশিয়া ওইটা পড়লে ওইটা ইয়ে থাকলে কিছুটা আইডিয়া হয়, হ্যাঁ, আদারওয়াইজ তো কি জিজ্ঞেস করা যায় সেটা একটা ইস্যু। মানে ওইটা তো অন্য জিনিসে যেমন একটু মানে জানা আছে যে এইটা জিজ্ঞেস করলে হয়তো মিস করতেছি, কিন্তু এটা এমনিতে তো আমরা আসলে সাইকিয়াট্রি আমাদের কম পড়ায় সব লেভেল, তাই না? ডিমেনশিয়া এগুলো তো মেইনলি নিউরোলজি হইলেও সাইকিয়াট্রি তো একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, এগুলো একটু ইগনোর থেকে যায়। এইসব পেশেন্ট তো আসলে সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে আর যায়, সরাসরি তো নিউরোলজিস্ট বা মেডিসিন ডাক্তারদের কাছে আসেন। তো এই জন্য আমাদের এগুলো কেস আমরা কম ফেস করে দেখে, যেমন ডিলেরিয়াম আপনি হয়তো হাসপাতালে অনেক দেখেছেন, এই জন্য আপনার একটা আইডিয়া আছে যে কিভাবে আপনারা ইভালুয়েট করেন। তো এই জিনিসটা একদম আমাদের জন্য নতুন, তো না পড়লে এটা আসলে ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, এটা ডক্টর উইনি করো এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি রেডি? এটা স্টেশন 2 হিসাবে করবে, হ্যাঁ উনি তো এটা ইউজুয়ালি আসলে স্টেশন 2 হিসাবে আসবে, স্টেশন 2 হিসাবে করো। আর ডিলিরিয়ামটা ইউজুয়ালি স্টেশন 5 হিসাবে আসে, দেখা যায় একটা পেশেন্ট বসায় দিয়ে করে। আচ্ছা আমি ট্রাই করি। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি স্টার্ট দিলে তারপর শুরু করব। ওকে স্টার্ট। Hello, good evening. My name is Dr. Abdullah. I'm one of the doctors of this clinic. Nice to meet you.
Nice to meet you, doctor. May I confirm, are you Mrs. R. William, Yes, 5 years of age? yes. So, Mrs. William, I have learned from your GP that you are having troubles with your memory. Could you tell me more about it? Yes, doctor. For the last few months, especially 5 to 6 months, I'm having some memory issues. Actually, I'm becoming more forgetful nowadays. Actually, I could not remember the birth date of my first child, and also recently I forget small things like where I keep my keys, this type of things. So this is very embarrassing, and I went to my GP and he referred me to you for further evaluation. Okay. I'm sorry to hear that, Mrs. William. Did it start suddenly or gradually? I think it's more gradually and increasing day by day. Okay. So is it increasing, decreasing, or as it is? I think it's increasing. Okay. So have you ever felt like any good days in between your memory loss? Maybe I'm not sure, doctor. Okay. What makes it worse? Have you noticed? No, Okay. Is it more during the day or at night? no variation. Actually. Okay. So it's not like coming on and off? No, Okay. So can you recall any recent events? sometimes it's difficult. Okay. So can you recall your family member's name? Yes, most of the cases I can, but sometimes I actually forget their name. Okay. So you think that is coming on and off? Maybe I'm not sure. Okay. So Mrs. William, have you ever lost your way to home? Yes, in one occasion. Okay. Do you find it difficult to remember what time is it or where you are? No, Okay. So how has your mood been recently? Do you feel depressed or worrying something? no, it's fine. Okay. So Mrs. William, is there any headache, No, any jerky movements of your body, no, any double vision? no, Okay. So Mrs. William, do you feel like it's difficult for you to concentrate in anything like counting money or paying bills? no, Okay. So do you use wrong words for familiar objects? no, Do you use same words for different questions? no, Okay. Is there any difficulty in understanding the written information? no, Okay. Do you feel difficulty in dressing or washing yourself? no, Okay. Have anybody noticed that you are becoming more paler than before? no, Any yellow coloration of your skin or eyes? no, Any weather preferences? no, Any change of weight? no, Okay. Do you have any weakness of any parts of your body? no, Any speech difficulty? no, Head injury? no. Okay. Do you have any difficulty in walking? Previously, I had stroke 5 years back, and another episode 2 years back.
but I recover. Okay. Okay, Mrs. William. So, do you have any shakiness of your hands? No, Any sudden jerky movements of your hands? no, Okay. So, do you have any joint pain? no, Any skin rash? no, Any mouth sore? no, Okay. So, any tummy pain? no. How about your water work? It's fine. Any uncontrolled water? No, Okay. How about your bowel work? it's also fine. Okay. So, have you ever felt any aggressive behavior? Have you ever had any aggressive behavior? No, never. Okay. So, do you think that you kept your family members in threat, like by opening your front door or kept your gas on fire? No, Okay. So, Mrs. William, I am also aware that you are having diabetes and high blood pressure. Since how long you are having this problem? I'm having diabetes for last 15 years and high blood pressure for last 5 years. So, is this diabetes and high blood pressure is in control? Yes, I think so, more or less control. Are you in regular follow-up with your diabetic doctor and heart doctor? Yes, What about follow-up with your eye doctor and kidney doctor? they said these are also well functioning. Okay. What is your 3 monthly blood sugar level and when it is done? Last time I did it 3 months back, and which was about around 7. Okay. So, do you have any tingling numbness of any parts of your body? Yes, I have some burning pain in my hands. Okay. Since how long? For last 6 months, my GP and diabetic nurse said that it is maybe due to my diabetes, which is actually damaging my nerves. Okay. Do you have any chest pain? No, Any racing or pacing of your heart? no, Any frothy water work? no, Any pain in the back of the legs while you walk? no, Any episodes of unconsciousness? no, Any problem with your vision? no, Okay. Okay. So, and what about your high blood pressure? Are you in regular follow-up with your heart doctor? yes, my high blood pressure is well controlled. Well, control, right. Okay. So, and about your stroke, and when did it happen? This happened one episode 5 years back, another episode 2 years back. So at that time, what have you been told? Like, is it in blood or due to blood clotting problems? They said that there are small clots in my blood vessels. That's why I had this event. And after taking some medications and therapy, my Mhm. condition improved. Is there any other blood clotting problem before? No, And what about your family members? Any blood clotting problems? no, Okay. Okay. So, do you have any other past medical condition that I need to be worried about? no, Okay. So, do you have any allergy to any medicine or food? no. What are the medicines you are taking? Can you show me the list? I'm taking metformin and also gliclazide for diabetes, low certain potassium for my high blood pressure, and I'm also taking ecospirin and statins for my stroke. Okay. These are the medication I'm taking right now. Okay. Are you taking your medicine regularly? Yes, I try to take my Is there, medicine. is there any side effects of any one of them? I don't think so. Okay. Do you take any over-the-counter medicine or herbal medicine? No, I don't like it. Okay. Any recent change of any doses of your medicine?
No. You have Okay, 2 minutes left. 2 minutes? Left. Okay. Is there any family member suffering from the similar type of condition? Memory issues? Yeah, memory issues. No. Any cancer in your family? No. Okay. Do you smoke? I will ask you some personal questions. Is that okay? Okay. Do you smoke? No, I don't smoke. You drink alcohol? No. Okay. What job you're doing? Actually, I am a retired person, Mhm. and And how much? now I'm not doing anything other than actually enjoying my retired life. Okay. So how much this condition is affecting your job, affecting your daily activities, Mrs. William? Very much. You know that this is very embarrassing. I cannot recall many events, especially the birth date of my first child. It was very embarrassing. Yeah, of course it is. So, Mrs. William, who is taking care of you at your home? My daughter. Okay. Do you need any support, any social support? No, I don't. Are you financially supported? Yes, I am. Okay. Do you drive? No. Okay. And have you ever been troubled before? No. Okay. Is there any history of any surgery, No. any taking illicit drugs? No. Sorry to ask you this. Okay. So, when is your menstrual period stopped? Many years back, 15 years back. You have Okay. your So, time is up. what? এখন এখানে মানে মেইন যেটা ইস্যু, মানে এটা হচ্ছে তোমার বেসিক একটা জিনিস যেটা আমি তোমাকে বলবো, সেটা হচ্ছে যখন দেখবা যে তোমার 2 মিনিট, যদি আমি এখানে কম টাইম দিছি সেটা অন্য ইস্যু, 2 মিনিট বাকি, তখন খুব বেশি ডিপ হিস্ট্রিতে না গিয়ে ইউ শুড গো ফর দ্য কনসার্ন। আদারওয়াইজ এই তোমার টাইম শেষ হয়ে গেল, তুমি কনসার্ন কিন্তু 4 মার্কস তোমার লস, এবং কনসার্নে 4 মার্কস লস মানে তুমি একদম ফেলের দ্বার গোড়ায় পৌঁছে গেছো, যত ভালো পরীক্ষা দাও কিনা। এরপরে তুমি যদি স্টেশন 5-এ গিয়ে একটু এদিক ওদিক কনসার্ন অ্যাড্রেস করতে ইয়ে করো, তখন কিন্তু তুমি একেবারে ফেল। কাজেই এই টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং কনসার্ন অ্যাড্রেস করাটা, হ্যাঁ, এবং কনসার্ন অনেক বেশি ফেল করে আমাদের দেশে ক্যান্ডিডেটরা। এই কারণে দেখা যায় যে সময়টা ইয়ে হয় না। হ্যাঁ, এগুলো আমি বুঝতে পারছিলাম, বাট এই হিস্ট্রিটা তো অনেক বড় আসলে। হ্যাঁ, তুমি যখন বুঝতে পারছো, এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে ইউ ডোন্ট নিড নট টু বি পারফেক্ট, 100% পারফেক্ট। তুমি মিস হবে, একটা দুইটা মিস হবে, বাট তোমাকে মেজর জিনিসগুলো তোমাকে অ্যাভয়েড করে আসতে হবে। যেমন কনসার্নে মার্কসটা মিস করা যাবে না। তুমি এখানে ধরো যে তুমি লাস্টের দিকে কি কতগুলো কোশ্চেন করলা না, লাস্ট কোশ্চেনটা কি ছিল? লাস্ট কোশ্চেন ছিল তার ফিমেল হিস্ট্রি। হ্যাঁ, এটা খুব বেশি দরকার ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে, খুব বেশি দরকার না। মানে এটা না করলে তোমাকে খুব বেশি ওরা মার্ক করবে না, তাই না? স্মোকিং অ্যালকোহল ঠিক আছে, এনাফ, বাট একদম তোমাকে পারফেক্ট, তুমি পারফেক্ট হওয়ার চেষ্টা করছো যে সবকিছু আমি জিজ্ঞেস করি, বাট এটা হইতে গিয়ে তুমি কি করলা, কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট মার্কসগুলো মিস করলা। এই বেসিক জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, যে আমাকে 100% একদম পারফেক্ট হওয়া যাবে না, মানে হইতে চাইতে গেলেই ঝামেলা, এদিক ওদিক হবে, একটা দুটো মিস হবে, বাট মেইন ইস্যু গুলো যাতে আমার মিস না হয়। টুকটাক দু একটা জিনিস মিস হবে, যেমন ড্রাইভিং ইস্যু এখানে না ভুলে গেলেও তোমাকে খুব বেশি মাইন্ড করতো না। হ্যাঁ, হয়তো মেমরি লস এর ইস্যুটা ইম্পর্টেন্ট না? ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই, বাট মোর ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন দ্যাট, তাই না? মোর ইম্পর্টেন্ট, সময় কম ছিল। তোমাকে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে যে কোনটা তোমাকে আগে নিতে হবে, কোন মার্কসটা তোমার আগে নিতে হবে। টাইমিং এর জন্য হয়তো তোমাকে 1 মাস কাটবে, কনসার্নের জন্য তোমার 4 মাস চলে যাবে, তাই না? তো কাজে ওইটা প্রায়োরিটাইজ করাটা শিখতে হবে, এটা হচ্ছে ইস্যু। আচ্ছা, তুমি কন্টিনিউ করো। ওকে, প্রসিড। আচ্ছা, কি কোথায় ছিলাম? আচ্ছা, কনসার্ন অ্যাড্রেসে চলে যাও। My concern is why I'm having these memory issues. Thank you for your concern, Mrs. William. There are certain possibilities for your condition as you're having memory issues. But in your case, I'm thinking that you might be having a condition which is called Alzheimer's disease. But I also have some other differences in my mind. Like it could be a clot in your brains. But for this Alzheimer's disease, it is a medical term in the medical condition in which there is loss of the
some cells in your brain, and that is why you lose this memory for a time being. And it is a, I'm sorry to tell you that it is a progressive condition, and it is not curable, but we will treat you to lead a near normal life, and we are with you throughout your journey. But to confirm this diagnosis, I need to run some tests for you, like some blood test and also imaging of your brain and And I will involve the multidisciplinary team for your care, which will include the nerve doctors and also the social workers and physiotherapists and specialist nurses for your care. And after getting the investigation report, we will have the proper plan of management with you. Do you have any more concern, Mrs. William? No, thank you. আচ্ছা, Thank you. তোমাকে এমনিতে আমি ওই ইনভেস্টিগেশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে খুব বেশি করবো না, ভাই ডিডি বলতে পারো একটা অ্যালজাইমার্স। আদার কোনো ডিফারেন্সিয়ালস আছে তোমার? Multi-infarct dementia. আচ্ছা, মাল্টি ইনফ্যাক্ট ডিমেনশিয়া ইজ এ পসিবিলিটি। আচ্ছা, আর কোনো ডিফারেন্সিয়ালস? Here. আর কোনো ডিফারেন্সিয়াল নাই না ভাই। ঠিক আছে, এখন ডিডি ইনভেস্টিগেশন নিয়ে পরে বলি। তোমার হিস্ট্রি টেকিংটা একটু কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, যেমন হচ্ছে কয়েকটা জায়গায় তুমি আরেকটু রিয়েলিস্টিক করতে পারো। যেমন এখন যেহেতু তুমি নতুন, প্রথম তুমি এখন তখন তুমি একেবারে টিক বক্স টাইপের অনেকটা মানে হিস্ট্রিটা নেওয়ার চেষ্টা করছো, যে সবগুলো টপিক গুলো টাচ করে করে জানা। এটাকে আরেকটু রিয়েলিস্টিক করার জন্য তুমি একটু ভাষার টোন, হ্যাঁ, টোন আপ ডাউন করা, হ্যাঁ, একটু কোনো কথা একটু জোর দিয়ে বলা, এটা একটা ইস্যু। সেকেন্ড হচ্ছে, যেমন সাপোজ আমি একটা উদাহরণ দেই, ও যখন বলছে যে আমি স্মোক করি না, তুমি ওই জায়গায় ওকে না বলে ইউ ক্যান সে দ্যাট আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট, দ্যাটস নাইস, হ্যাঁ। অথবা তুমি সে যদি বলে স্মোকিং অ্যালকোহল দুটোটাই করে না, তুমি বলতে পারো এক্সেলেন্ট, ঠিক আছে। তখন কিন্তু তোমার ওই ওকে থেকে এটা শুনতে ভালো লাগে, হ্যাঁ, আরো রিয়েলিস্টিক মনে হয়। তো কাজেই এইসব দুই একটা কথা বলা, কথার টোনের এদিক ওদিক করলে তখন দেখা যাবে যে তোমারটা আরেকটু মানে মনে হবে আরেকটু ম্যাচিউর ক্যান্ডিডেট। এমনিতে হিস্ট্রি তুমি ভালো নিচ্ছ, হিস্ট্রিতে তেমন মেজর ইস্যু নাই, বাট আচ্ছা, এখন ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমি ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে তুমি ডিডি গুলো যেভাবে কিভাবে সাজাইছো সেটা আগে শুনি। তোমার ডিফারেন্সিয়াস মেমোরি লস দেখে তোমার তো প্রথমে ডিমেনশিয়াই মনে হয়েছে, তাই না? আর আগে থেকে তো বলা ছিল আজকের টপিক ডিমেনশিয়া, এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। এখন তোমার এই ডিমেনশিয়া তোমার আগে ডিমেনশিয়া তোমার ডিডিটা কেমন, তোমার কাছে কেমন সাজান ডিমেনশিয়া ডিডিটা? আচ্ছা, এই ডিমেনশিয়া হচ্ছে সিউটো ডিমেনশিয়া হতে পারে, যেমন এটা হতে পারে ডিপ্রেশন থেকে, তাই আমি এখানে মুডের কথা জিজ্ঞেস করলাম। এটা হতে পারে সাইকিয়াট্রিক কোনো প্রবলেম থেকে, ওটার জন্য আমি সাইকিয়াট্রিক ইস্যুটাকে আনলাম। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা, এটা ইকসল থেকে হতে পারে, ইকসল থেকে ডিমেনশিয়া হতে পারে। তাহলে যদি ইকসল থেকে ডিমেনশিয়া হয়, তাহলে আমি ইকসলের লাইনে যেতাম, এই জন্য তাকে আগেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলাম যে হেডেক বা লস অফ কনসিয়াসনেস, উইকনেস এগুলো আছে কিনা, ডাবল ভিশন এগুলো আছে কিনা, বলছে নাই। তার মানে এটা সোললি ডিমেনশিয়া। দেন আমি আগাচ্ছিলাম হচ্ছে তার মেমোরি লস নিয়ে, যে তার শর্ট টার্ম মেমোরি, লং টার্ম মেমোরি, তারপর তার অ্যাটেনশন, ওরিয়েন্টেশন, অ্যাপ্রাক্সিয়া, তারপর হচ্ছে অ্যাফাসিয়া, এগুলোর দিকে যাচ্ছিলাম। আর ফ্লাকচুয়েশনটা আমি কনফার্ম করতে চাচ্ছিলাম, বিকজ there is another differential, delirium. Delirium is a good differential for dementia. So it is excluded because there is no fluctuation. So এখানে বাকি থাকছে হচ্ছে ডিমেনশিয়ার যে কজ গুলা, প্রাইমারি কজেস, সেকেন্ডারি কজেস। দেন আমি 1 by 1 কজ এক্সক্লুড করার ট্রাই করছিলাম। তো সেটার মধ্যে আমার কাছে বেশি রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছিল যে অ্যালজাইমার্স ডিজিজটা হতে পারে, বাট যেহেতু রিকারেন্ট স্ট্রোক ছিল পেশেন্টের, এবং সেটা হচ্ছে এম্বোলিক বা থ্রম্বো এম্বোলিক, তো এটা মাল্টি ইনফ্রাক্ট ডিমেনশিয়া হতে পারে। এবং তার যেহেতু আর কোনো এক্সট্রা ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটমস নাই, তাই আমি সেক্ষেত্রে ক্রুসফিল্ড জ্যাকব বা পার্কিনসনিয়ান সিমটমস এগুলাতে যাইনি। সেকেন্ডারি কজ কি কনসিডার করছো? কোনটা সেকেন্ডারি কজ? সেকেন্ডারি কজের মধ্যে পেলর, এটা তো ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি, ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি অনেক কমন, বাট তার কোনো পেলর ছিল না। তারপর হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডের কোনো হিস্ট্রি নাই, ওয়েট চেঞ্জের কোনো হিস্ট্রি নাই, মিস পুশিং সিমটম এক্সক্লুডেড। তারপর হচ্ছে তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ দ্য ক্যান্সার নাই, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ক্যান্সার নাই, নিউপ্লাস্টিক, এটা হওয়ার পসিবিলিটি কম। তারপর তার হচ্ছে ভাস্কুলারের যে কজগুলো, ওগুলো তো কিছু বলেনি। তারপর এই তো, এবং এই 65 ইয়ার্স, তাই এসটিডির দিকে আমি যাইনি। ড্রাগস এন্ড টক্সিনস এর কোনো হিস্ট্রি নাই। তো এর বাইরে আর কি হতে পারে? আচ্ছা, এখন এখানে তুমি একটা জিনিস ইয়ে করছো যে শুধুমাত্র পেলোর নাই দেখে তুমি ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সিটাকে পেশেন্টের হিস্ট্রিতে, আচ্ছা, টিংলি নামনেস ছিল না। টিংলিং নামনেস ছিল তার, তাই না? একটা সিমটম সাইন ছিল ছিল না, ছিল না।
হ্যাঁ বলছে তার বার্নিং পেন ছিল পায়ে, হাতে ছিল। হাতে এবং পায়ে 2 জায়গায়। হ্যাঁ সেটা হচ্ছে একটা ডায়াবেটিস এক্সপ্লেন করা যায়, বাট সে অলসো কি খায়, মেটফর্মিন খায়। হ্যাঁ আমি বলতেছি না এটা ডায়াগনোসিস, বাট আমি বলতে চাচ্ছি যে শুধু এনিমিয়া নাই দেখে তাকে হুট করে এটাকে এক্সক্লুড করা যাবে না, অন্য সার্কামস্টেন্স গুলো চিন্তা করতে হবে, সেটা বলছি। হাইপোথাইরয়েডিজম শুধু ওয়েট গেইনটা নাই, হ্যাঁ সেটা Weather preference হ্যাঁ ছিল হাইপোথাইরয়েড না। অন্য ফিচার গুলো একসাথে সব জিজ্ঞেস করছো? না, ওয়েদার প্রেফারেন্স না থাকলে কি আর জিজ্ঞেস করবো, আমি জানি না, একটু বলো হ্যাঁ তো। ওদের না থাকে তার কনস্টিটিউশন নিয়ে শুধু প্রেজেন্ট করতে পারে। হ্যাঁ কাজে বায়োলগ তো ভালো ছিল। হ্যাঁ কাজে সবগুলো একসাথে জিজ্ঞেস করতে হবে, কনস্টিপেশন, কোল্ড ইনটলারেন্স, হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ওয়েট গেইন, এই জিনিসগুলো একসাথে জিজ্ঞেস করে তারপরে তোমার হাইপোথাইরয়েডিজম, কারণ এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কারেক্টেবল কজ হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম। আর আরেকটা হচ্ছে যে তোমার ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি, মেডিকেল কজ। সার্জিক্যাল কজের মধ্যে বিশেষ করে সাবডুরাল হেমাটোমা, ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা যদি হয় সেটা, অথবা নরমাল প্রেসার হাইড্রোকেফালাস, এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় কারেক্টেবল ট্রিটমেন্ট করলে ইমপ্রুভ করে ডিমেনশিয়া। কাজে কারেক্টেবল কজগুলো খুব সাবধানে খুঁজতে হবে। আর তুমি হ্যাঁ, নর্মাল প্রেসার হাইড্রোকেফালাস যে ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স থাকে, যে এটা জিজ্ঞেস করছিলাম আলাদা ভাবে, ছিল না। ওই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর হচ্ছে যেগুলো প্রাইমারি কজ গুলো তো ইউজুয়ালি খুব ভালো চিকিৎসা নাই, বিশেষ করে অ্যালজাইমার্স এর ক্ষেত্রে এগুলো প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ। তার কিছু ড্রাগ আছে, দু একটা নাম বলতে পারবা, ড্রাগের নাম ইউজ করে? ড্রাগ ড্রাগ ডিমেনশিয়া করে না, যেগুলো, ডিমেনশিয়াতে আচ্ছা ট্রিটমেন্ট করে। ডিমেনশিয়া করে হচ্ছে ড্রাগ যেগুলো ডিমেনশিয়া করে, অ্যান্টিকোলিনার্জিক ডিমেনশিয়া করে, না তারপর ড্রাগ না, করে অ্যালকোহল না, করে, ডিমেনশিয়াতে চিকিৎসার জন্য কি ডিমেনশিয়াতে ড্রাগ? ইউজ করে। আচ্ছা, আর রিভাস্টিগমিন, আর রিভাস্টিগমিন, হ্যাঁ আর রিভাস্টিগমেন্টটা কি কি ড্রাগ? রিভাস্টিগমিন হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজ ইনহিবিটর। অ্যান্টিকোলিনাস্ট। রিভাস্টিগমিন, গালান্টামিন, মিমেন্টিন। আর মেমেন্টিনটা কি? মিমেন্টিন হচ্ছে NMDA রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। ঠিক আছে। আচ্ছা এই ক্রনিক দুইটা দুইটা ড্রাগের নাম জিজ্ঞেস করতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ডিমেনশিয়া, কারো কোনো ডিমেনশিয়া আরেকটা কেস করাই, তারপরে আমরা একটু আলোচনা করবো। এটা একটা, এটা একটা, এটা আরেকটা। এটা কে রাফা আছে, আর হচ্ছে দীপেশ দা, এটা দীপেশ দা করতে পারেন ডিমেনশিয়া নিয়ে মাত্রই। ডিমেনশিয়া হিস্ট্রি টেকিংটা একটু ডিফিকাল্ট আছে, ডিফিকাল্ট বলতে একটু আনইউজুয়াল। হ্যাঁ তো এটা এই জন্য কয়েকটা ডোমেইনে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। প্রথম হচ্ছে ডিমেনশিয়া হচ্ছে কগনিটিভ, হ্যাঁ ক্রনিক প্রোগ্রেসিভ কগনিটিভ ইমপেয়ারমেন্ট, সেটা কগনিটিভ ডোমেইনটা আমাকে আগে অ্যাসেস করতে হবে। তো কগনিটিভ ডোমেইনের মধ্যে আছে হচ্ছে মেমোরি, হ্যাঁ ওরিয়েন্টেশন, তারপর হচ্ছে প্র্যাক্সিস, অ্যাটেনশন, ল্যাঙ্গুয়েজ, মোপাল, এটা এভাবে মনে রাখতে পারেন। আরেকটা ডোমেইন আছে সাইকিয়াট্রিক ডোমেইন, জিজ্ঞেস করতে হবে। সেক্ষেত্রে ইলিউশন, ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন, এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। আরেকটা ডোমেইন হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল ডোমেইন, নিউরোলজিক্যাল যত প্রবলেম আছে, উইকনেস, হেডেক, এগুলো জিজ্ঞেস করা। এই তিনটা ডোমেইন আস করার পর দেন উইল গো ফর দা প্রাইমারি কজ। এবং সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিভার্সিবল বা সেকেন্ডারি কজের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিভার্সিবল কজ। রিভার্সিবল কজগুলো খোঁজাটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটাতে আমি এই অবস্থায় যদি হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে কারো, কাউকে যদি আমি চিকিৎসা দেই, দেন হি অর শি উইল ইমপ্রুভ। বি12 ডেফিসিয়েন্সির চিকিৎসা দেই সময় মতো, হি অর শি উইল ইমপ্রুভ। আর যদি ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা থাকে, যদি আমি ইভাকুয়েট করি, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইমপ্রুভমেন্ট, যদি আমি আর্লি করতে পারি, ডিটেক্ট করতে পারি। আর যদি নর্মাল প্রেসার হাইড্রোকেফালাস থাকে সেক্ষেত্রে। এই দুইটা মেডিকেল কজ, দুইটা সার্জিক্যাল কজ। ইও অনেক সময় সিফিলিসও হয়, হ্যাঁ সিফিলিসের ক্ষেত্রে অনেক সময় ডিমেনশিয়া হয়। সেকেন্ডারি কজ, প্রাইমারি কজ গুলো তো মেইনলি ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া, আলজাইমার্স ইজ অলসো কমন, ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া, সেটাকে বলে পিগস ডিজিজ, অথবা লিও বডি ডিমেনশিয়া। এই 4-5টাই কমন। আর দুই একটা ডিমেনশিয়া আছে এটা আনইউজুয়াল, যেমন হচ্ছে রেপিডলি প্রোগ্রেসিভ ডিমেনশিয়া, যেগুলো ক্রুসফেলিয়াকোভ ডিজিজ। তো এইভাবে চিন্তা করতে হবে আর কি ডিমেনশিয়া। এই অংশটুকু মনে রাখতে হয়, এই অংশটা আমাদের জন্য একদম নতুন। এটা আমরা কম বেশি অল্প স্বল্প জানি, যেগুলো থিওরিটিক্যাল পড়া হয়। আর সাইকিয়াট্রিক কোশ্চেন গুলো করা, যে ইলিউশন, ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন। এটা ডিলিউশন হচ্ছে মানে ফলস পারসেপশন, ইলিউশন হচ্ছে
ইন্টারপ্রিটেশন এরকম আর কি। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে একদম কিছুই নাই ওটা। আচ্ছা, দীপেশ দা আছেন, শুরু করবেন? জি 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 সায়ন ভাই। আচ্ছা, তাহলে এটা আরেকবার প্র্যাকটিস হয়ে গেলে সবারই মোটামুটি একটা আইডিয়া হবে, কারণ এটা একটু কঠিন তো প্র্যাকটিস করা হবে। আচ্ছা, স্টার্ট। স্টেশন 2 হিসাবে করেন, হ্যাঁ ভাইয়া? স্টেশন 2 জি জি ভাই। আচ্ছা, শুরু করবো? জি 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 ভাই। ওকে, Good evening. গুড ইভিনিং। Good evening. I am Dr. Borua. I am one of the physician in this clinic today. You may be the son of Ben White. ইয়েস, Nice to meet you. নাইস টু মিট ইউ ডক্টর। Mr. Ben White, could you please tell me what brings you here today? Doctor, I'm having some issue with my memory loss for the last 4 months, and I think it is increasing day by day. I don't know what happens to me. Actually, I'm becoming forgetful day by day. I'm sorry to hear that. Could you please tell me what do you mean by memory loss? Memory loss means You say memory loss? I cannot remember my past events, like when I graduated from my college, and also recent event. My actually I forget about the files and keys where I kept them in my office. I actually this is very much disturbing for me. I'm sorry to hear that. Could you please tell me, do you have any problem when you return to home, way back to home? Yes, in 1 or 2 episode I actually lost my way back home. Or do you have any problem to tell what time, what part of the day it is? Yes, sometimes. Do you have any problem with dressing or washing or day-to-day activities? No. Do you have any problem with wording of familiar objects? No. Do you have any problem in understanding written word or information? No. Do you have any problem with counting money? No. Was the onset sudden or gradual? Gradual, more or less. Is it progressing or is it fair? It is progressive. Or I think it is increasing. increasing? Do you have any limb weakness No. or any burning sensation in your hand and feet? No. Any problem with during walking? No. Okay. Did you fall frequently? No. Okay. Any shaking of your hand during resting condition? No. Do you see something what other doesn't see? No. How do you feel yourself? I mean, how is your mood? I feel low mood nowadays. Excuse me? Low mood. How long you feel like this? For last 6 months. Do you feel interest in daily activities? No, I feel very weak and lethargic. How is your sleep? I feel sleepy all the day. Okay. Have you noticed any change in your weight? Yes, I am gaining few kgs.
Is it intentional? No. Have you noticed any change in your bowel? I'm a bit constipated. Okay. Any change in your voice? No, I don't think so. Do you feel cold when other doesn't feel? Sometimes I think I have excessive cold intolerance. I'm not sure. Okay. Do you have any history of trauma No. in your head, particularly? No. Okay. Now I would like to ask you some questions about your general health. Do you have diabetes, high blood sugar? I mean, No. high blood pressure, No. high cholesterol? No. And does anyone in your family have this memory problem? No. Okay. Currently, are you taking any prescribed medication? No, I'm not taking any medication. Do you smoke? I smoke occasionally. Do you drink alcohol? No, I don't drink alcohol. I appreciate that. Now I'd like to ask you some questions about your what do you do for living? Actually, I'm a school teacher. I'm working as a headmaster of a primary school. Okay. Whom do you live with? With my wife and 2 daughters. What could you please me? Is there anything odd in your house, like is uneven surface or sharp object? No. Do you drive? No, I don't. Are you financially supported? Yes, I am. Okay. Do you have any lasting power of attorney? No. Mr. Dennis and White. Do you have any concern for me? My concern is why I'm having this memory issues. Mr. Ben White, based on your history, it seems to me that your memory loss may be due to hypofunction of your thyroid gland that is situated in your neck. But there are some other possibilities. To rule out these possibilities, I need to run some blood test and imaging test. Once I get the result, I'll sit with you and discuss about your further management plan. Is that okay with you? Okay. So, is it curable, doctor? Hypothyroidism, that is hypofunction of your thyroid gland. Most of the cases, it is curable. Once we diagnose hypothyroidism that is causing your memory problem, we will replace thyroid hormone and you will be cured. Okay, thank you. Do you have any other questions or concerns? No, thank you. আচ্ছা, তাহলে আপনার আগে শেষ হয়ে গেছে একটু, এটাও একটা বিপদ, তাই না? আগে শেষ হয়ে গেলে জি ভাই, হিস্ট্রি অনেকদিন নেওয়া হয় না তো। হ্যাঁ, এই জন্য যখন আপনি কয়েকটা জিনিস যখন দেখবেন যে হিস্ট্রি আগে শেষে যাচ্ছে, তখন কি করবেন? সিস্টেমিক রিভিউটা করবেন। আরেকটা কাজ করতে পারেন, তারপরেও টাইম আছে। পেশেন্টকে হিস্ট্রিটা আপনি আবার পেশেন্টকে বললেন, হ্যাঁ, বলার পরে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট আই হ্যাভ মিসড এনিথিং। এটা করতে পারেন, মানে যদি সময় থাকে আর কি। সময় না থাকলে করবেন না,
বাট সময় নেই, আপনি অনেকদিন পরে করতেছেন, সেই হিসাবে ভালো করছেন, খারাপ করেন নাই। তো এখন তবে আপনার এই ফিডব্যাকের সময় আমি একটু কিছু বলবো। মেমোরি লস is maybe reversible because we can treat the hypofunction, but hypothyroidism যদি autoimmune হয়, curable না, but this is manageable, তাই না? Autoimmune destruction যদি হয়, you cannot cure, but you can manage with thyroid hormone replacement. এখানে একটু প্যাচ আছে। মেমোরি লসটা সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারবেন যে ইট ক্যান বি কিউরেবল ইফ ইট ইজ ডিউ টু হাইপোফাংশন, কারণ আপনি তো হাইপোথাইরয়েডিজম কিনা শিওর না। শিওর হলে তারপরে আপনি মোটামুটি, আর হাইপোথাইরয়েডিজমটা নট ইজিলি কিউরেবল, দিস ইজ ম্যানেজেবল কন্ডিশন। জি ভাইয়া, ঠিক আছে, এমনি তো ভালো হয়েছে আপনার, এটা খারাপ হয়নি, সুন্দর হয়েছে টেকিংটা। তবে আরেকটু ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিয়েছেন, ড্রাগ হিস্ট্রি নিয়েছেন না? আচ্ছা, এটি ড্রাগ হেড ট্রমা, রিসেন্ট হেড ট্রমা বা ফল? ফলে ফ্রিকোয়েন্ট ফলের এবং হেড ট্রমার স্টেন নিয়েছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। মেমোরি তো ওই মেমোরি লস বা এটা এখানে মানে পরীক্ষা আসলে এরকম হাইপোথাইরয়েডিজম নিয়ে আসতে পারে, ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি কারেক্টেবল কজ দিয়ে দিতে পারে, অথবা আপনার যেগুলো একেবারে প্রাইমারি কজ লাইক হচ্ছে অ্যালজাইমার্স। অ্যালজাইমার্স ইজ এ ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন ক্লিনিক্যালি। তারপর হচ্ছে কিছু কিছু লিওবিডির ক্ষেত্রে গেট প্রবলেম দিবে। গেট প্রবলেম কিন্তু আবার ইয়েতেও থাকতে পারে, এনপিএইচ নরমাল প্রেসার হাইড্রোকেফালাস থাকতে পারে, দুই রকম গেট, বাট আপনাকে আলাদা করতে হবে। ওইখানে থাকবে আপনার ইউরিনেশনের প্রবলেম থাকবে, আর লিওবিডিতে মেইনলি হচ্ছে ওই রেপিডলি এই হয়তো মানে গেট প্রবলেমের পরপরই মেইনলি ডিমেনশিয়াটা ডেভেলপ করে। কারণ যাদের পার্কিনসন থাকে, পার্কিনসনেও কিন্তু ডিমেনশিয়া হইতে পারে, বাট ইন ভেরি লেট স্টেজ। লিওবিডি ডিমেনশিয়াতে আগে গেট প্রবলেমের প্রায় সাথে সাথেই এই মেমোরি ইস্যুটা চলে আসে, মেমোরি বিহেভিয়ার ইস্যুটা চলে আসে। পিগস ডিজিজের ক্ষেত্রে বা ফ্রন্টোটেম্পল ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে পেশেন্ট অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার করে, গালিগালাজ করে, এগুলা এই জিনিসগুলা চলে আসে। মাথায় রাখো, মানে পার্সোনাল সোশ্যাল বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায়, এটা একটু ইয়ে করতে হবে, এইগুলো একটা একটা আলাদা করতে হবে, আদারওয়াইজ ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডক্টর রাফা, দেখেন ডিমেনশিয়া নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারে। ভাইয়া, হুম, ডিমেনশিয়া পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি দেখি যে এটা প্রোগ্রেসিভ, যেমন অ্যালঝাইমার ডিজিজের ক্ষেত্রে, এরকম পেশেন্টের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি জিজ্ঞেস করতে হবে? যে ভাইয়া যেটা করছে জিজ্ঞেস করতে পারলে ভালো, এবং এখানে ম্যান্ডেটরি না, স্টেশন 2 তে ম্যান্ডেটরি না, কারণ ডিমেনশিয়া তো ইটসেলফ দিস ক্যান বি এ কেস অফ স্টেশন 4। হ্যাঁ, এখানে এত মানে ডিপে যাওয়ারও সুযোগ নেই, হ্যাঁ, মানে দরকারও নেই, আননেসেসারি। সে তো মাত্র, লাগবে না? তার কাছে সে মাত্র সে মেমোরি লস নিয়ে আসছে, তাকে এখনই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি না বলে ইজিলি, যখন যেই আমি তো ডায়াগনোসিসই করি নাই যে কোন টাইপের ডিমেনশিয়া, সেক্ষেত্রে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এগুলোতে না যাওয়াই ভালো, মানে একদম অ্যাডভান্স স্টেজের কথাবার্তায় না যাওয়াই বেটার। অ্যাডভান্স স্টেজে কখন যাবেন, যখন মানে দেওয়া থাকবে কেসের মধ্যে, যেমন স্টেশন 4 এ দেওয়া থাকে অ্যাডভান্স অ্যালজাইমার ডিজিজ অথবা অ্যাডভান্স ডিজিজ প্রোগ্রেসিভ, তখন ওকে টাস্ক কি দেওয়া থাকে যে অ্যাটর্নি। এখানে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই, তবে ওই কয়েকটা কাজ করা যেতে পারে, যেমন হচ্ছে সে ঘরের মধ্যে, ঘরে তার সাপোর্টিভ কে আছে, তার হচ্ছে ওই বাসার মধ্যে কোনো শার্প অবজেক্ট, যদি তার কোনো গেট প্রবলেম থাকে ওগুলো একটু জিজ্ঞেস করা, শার্প অবজেক্ট আছে কিনা বাসায়, তাকে দেখা, ড্রাইভিং ইস্যুটা আনা, হ্যাঁ, এগুলো জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। মানে তার এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কি নাই, এটা মেমোরি লস এর পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কি লাগবে কিনা? কারণ তার তো এখানে কোনো মেমোরি লস আছে, কিন্তু তার কি মানে ফলের কোনো সম্ভাবনা বা এরকম কিছু? ফল না, কিন্তু এগুলো দেখা আমরা যাবে যে জিজ্ঞেস সে করবো। বাসায় চুলার মধ্যে সে একটা ইয়ে রেখে দিয়ে, হ্যাঁ, ইলেকট্রিক্যাল কিছু একটা রেখে দিয়ে সে চলে আসলো, তার বাসায় কেউ আছে কিনা, তার সাপোর্টিভ কেউ আছে কিনা হেল্প হুম করার, হুম হুম বা তার যদি ভবিষ্যতে প্রোগ্রেসিভ ডিমেনশিয়া হয়, হ্যাঁ, হুম সেক্ষেত্রে। তবে ওই পড়ে যাওয়ার ফলটল এটা না, ফলটা তখন আসবে যখন তার গেট অ্যাবনর্মালিটিস থাকবে, হুম। ফলের ইস্যুটা, সেটা যদি লিওবিডি ডিমেনশিয়া হয় সেক্ষেত্রে, পার্কিনসনের পেশেন্ট। তবে তার বাসায় সাপোর্টিভ কেউ আছে কিনা সেটা একটু জিজ্ঞেস করা আর কি। আচ্ছা, বাসায় সাপোর্টিভ কেউ আছে কিনা, এবং
যারা সাপোর্ট দিচ্ছে তাদের কোনো মানে সোশ্যাল হেল্পের দরকার আছে কিনা এগুলো জিজ্ঞেস করা লাগবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো জিজ্ঞেস করতে বলে ভালো। কারণ এবং তাদের যদি সোশ্যাল হেল্পের দরকার হয় তখন সোশ্যাল ওয়ার্কারকে আমি ইনভলভ করবো? অবশ্যই আচ্ছা। এইসব ক্ষেত্রেই ইউজ করার সুযোগ আছে। কিন্তু আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেকে এইগুলো একটু জেনারেলাইজ করে ফেলে, যায় একটা পেশেন্ট চেস্ট পেন নিয়ে আসছে, তাকে ওই কোশ্চেন গুলো করে, মানে এটা করা যাবে না, একটু কাস্টমাইজ থাকতে হবে, যে কেস টু কেস একটু ডিফারেন্ট হবে। আচ্ছা, ডক্টর রাফা কি অবস্থা, রেডি? জি ভাইয়া, দেখি কি পারি। সমস্যা নেই, খুব কঠিন না, সহজ কেসই দেবে। ঠিক আছে ভাই, বলেন, শুরু করবো। তুমি ইনস্টিটিউশন 5 হিসেবে করবা, ঠিক আছে? আচ্ছা। 5 হিসেবে করবা, এটাও একই রকম। তার এই মহিলার ছেলে, সাপোজ এই মহিলার ছেলে তার সাথে আসছে, হ্যাঁ, এসে সে হিস্ট্রিটা দিবে, as she is not in actually in mood. Okay, start. Acha. Hello, I'm Dr. Alam, one of the doctors here today. Are you the son of Mrs. Christina Smith, 45-year-old? Yes, doctor, you are right. I hope you're having a good day. Will you please tell me about your mother's condition? Doctor, I actually we don't know what happened to her for the last one day. She is behaving abnormally. She actually became very drowsy. Just a minute, the phone আসছে।